Good evening, friends and viewers. Welcome back. సో అందరికీ నమస్కారం అండి. ఒకసారి నిఫ్టీ ఫ్రైడే నా పొద్దు ఏం చేసిందో ఒకసారి చెక్ చేస్తే మనము 19660 కానీ 19670 బిలో ఓపెన్ అయితే ఇది మీకు 19560 దాకా వెళ్ళొచ్చు అనేసి మీకు ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ సింపుల్గా క్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ చేసి లేదంటే అక్కడే ఓపెనింగ్ దగ్గర ఓపెన్ చేసి అక్కడి నుంచి కిందికి వచ్చేసి అది అగైన్ రిట్రేస్ ఇచ్చి ఓపెనింగ్ దగ్గరే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఓపెనింగ్ దగ్గరే క్లోజ్ అయింది. ఓకే, సో as mentioned yesterday, if you have observed the previous videos, yesterday's video and Thursday's video, I mentioned it clearly. If it opens at 19660 below, you may go for short to the target of 19560 mentioned in the previous videos. Okay, and Friday it did again retrace towards the opening price, which is almost all opening price. Okay, that's how the Nifty traded on Friday. So before setting a trade for Monday, let's observe day wise what it is showing. Okay, so రేపటికి మండేకి మనం ట్రేడ్ సెటప్ చేసుకోవాలంటే మనం ముందుగా డే వైజ్ ఏమవుతుందో ఒకటో చెక్ చేయాలన్నమాట. చెక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు నిఫ్టీ ఒకటూరు లైట్ బౌన్స్ ఇవ్వచ్చు అనేసి, ఎక్కడి వరకు 19780 వరకు బౌన్స్ ఇవ్వచ్చు అనేసి. ఓకే, బౌన్స్ అంటే మళ్ళా నిఫ్టీ కూడా ఒకతూరి ఇక్కడికి రిట్రేస్ చేయొచ్చు అనేసి 19780 ఇది కనబడిస్తుంది, అట్లా కనబడిస్తుంది. ఓకే, సో బై అబ్జర్వింగ్ నిఫ్టీ డే వైజ్, ఎస్ నిఫ్టీ మే బౌన్స్ a little towards this 19780. Okay, see, we will take a view that Nifty may retrace towards this 19800, but 19800 is a strong resistance which Nifty has to break out above 19800 to get towards this upside. Okay, if it moves towards 19800, then only it is Nifty's buy. ఇక్కడ 19800 అనేది అది స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అండి. దీనిపైన వెళ్తేనే మీరు బయింగ్ అనేది ఏర్పడుతుంది, లేదంటే అంతవరకు మీరు సెల్లింగ్ సైడే ఉండొచ్చు. ఓకే, మీకు ఒకవేళ నిఫ్టీ 19800 దగ్గరికి వస్తే మీరు షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకుని చిన్న స్టాప్ లాస్ చేసుకొని టువర్డ్స్ డౌన్ సైడే మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, సో if Nifty opens which is around sure definitely already the SGX Nifty is already moved to higher price. Okay, which is 19733. If you remove 30 points premium, it may open at 19700 something else. Even if it tries to move towards upside, there is a strong resistance near to this 19800. Okay, see, by observing this day wise, you can take a short position near to this 19800 in and around and keep a stop loss towards upside. Okay, keep a stop loss at upside. Okay, and go to sell side. Okay, so that's how the day wise is showing. And let's go and set up with the intraday. Okay, I have clearly highlighted the resistance area and the support area. In between is the range which is Nifty may trade for on Monday. మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎల్లో లైన్స్తో మీకు హైలైటెడ్ లైన్స్ మీకు క్లియర్గా డ్రా చేశాను. ఇక్కడ ఇన్ బిట్వీన్లో ఏమేమి నిఫ్టీ ఈ రేంజెస్లోనే ఆడొచ్చు. ఓకేనా, సో మీకు ఈ రేంజెస్ అన్నీ మీకు పాపప్ స్క్రీన్లో బ్లాక్ స్క్రీన్లో మీకు వస్తాయి, మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ అన్నీ ఇచ్చాను మీకు. అక్కడ బ్రేక్అవుట్స్ బ్రేక్ డౌన్స్ కూడా ఏ లెవెల్ దగ్గర మీకు బ్రేక్ డౌన్ బ్రేక్అవుట్ కానీ ఇవ్వచ్చు అనేసి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, I will be giving a pop-up screen with resistance and support levels and breakouts and breakdowns with the targets. Okay, in between the comment itself, a black pop-up screen will appear here. Okay, and that's how. Let's see the possibilities of Nifty, how it may trade. Okay, see, as I mentioned before, Nifty may open at 19700 here exactly near to the small resistance.
which is around 19700. Okay, if opens at 19700, wait for a few minutes, it may consolidate here and it may move towards the 19790 or else 19780. Okay, this is the first possibility. And the second possibility, it may open at 19700 and consolidates here. It may go towards this 19800. It may consolidate again here. Then it may take, or else it may go towards the downside because a trend line resistance is there. Okay, so if it is near to this, if Nifty moves to 19780, 19760 or else 19800, you can take a short position and keep a stop loss with around 30 points. Okay, here will be the stop loss, and you can take sell side. You can go for a sell positions with stop loss of 30 towards the downside. The target will be the 19530 will be the first target. Okay, 19530 or else 19500 in and around. Even if it breaks for 19500 by consolidating here, it may go towards the 19410. That is the second possibility. Okay, and the third possibility is, if it opens at 19700, immediately it may retrace here the yesterday's closing. It may consolidate here and it may take any direction towards this upside or else towards the downside. Okay, these are the three possibilities which the Nifty is given a chance of trade. Okay, I will show you again once again clearly the possibilities here. Might be once again I am showing this possibilities. ఇంకో తూరి ఈ పాసిబిలిటీస్ చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ, ఇక్కడ 19700 దగ్గర ఓపెన్ అయితే ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అయ్యేసి ఇంతే టైం అంటూ ఉండదు, కన్సాలిడేట్ అవుతుంది అంతే. పర్టికులర్గా మీకు ఈ టైంలోనే ఉంటుందనే ఉండదు, కన్సాలిడేట్ అవుతుంది. కన్సాలిడేట్ అయిన తర్వాత ఇది 19710 కానీ 19720 బ్రేక్అవుట్ ఇస్తే మీకు 19800 వరకు వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రాబిలిటీ. సెకండ్ ప్రాబిలిటీ ఏంటంటే అంటే, ఇది 19700 దగ్గర ఓపెన్ అయ్యేసి నిన్న క్లోజింగ్కు రిట్రేస్ అయ్యేసి ఇక్కడ ఏమన్నా కన్సాలిడేట్ అయిన తర్వాత ఛాన్సెస్ ఏమంటే ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి. కన్సాలిడేట్ అయిన తర్వాత ఒకటి పైకన్నా వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే కిందికైనా వెళ్ళొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ పాసిబిలిటీ. ఓకే, అండ్ ద థర్డ్ పాసిబిలిటీ ఏమొస్తుంది అంటే, థర్డ్ పాసిబిలిటీ ఇది 19700 ఓపెన్ అయ్యేసి కన్సాలిడేట్ మళ్ళా టువర్డ్స్ డౌన్ సైడ్ 19520, ఇక్కడ ఒక చిన్న కన్సాలిడేషన్, మళ్ళా అగైన్ 19410 దగ్గరికి వస్తుంది. సో టోటల్గా 3 possibilities. As I mentioned here, clearly there are 3 possibilities which Nifty may trade. Okay, so do just follow with the ranges so that you can trade easily. Okay, ये यहाँ जो कुछ दिखाया हूँ मैं, जैसे कि रेंजेस दिखाया हूँ, ये जो कुछ येलो लाइन दिखाया ना, इसी रेंज में, इसी बीच में ही निफ्टी ट्रेड करेगा. ये तो कुछ असम्पशन ही है. ठीक है, इससे बाहर भी जा सकता है, नहीं तो इससे नीचे भी जा सकता है. मगर मैं इधर जो कुछ दिखा रहा हूँ, इधर जो कुछ पॉसिबिलिटीज है वही दिखा रहा हूँ. अब ये जो कुछ फर्स्ट का दिखा रहा हूँ, ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है. बाद में सेकंड का पॉसिबिलिटी दिखा हूँ, बाद में थर्ड का पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ. ठीक है, तो आपको ट्रेड करना है कि जैसे कि लेवल्स के बारे में इधर मैं पॉपअप स्क्रीन में दिखा पूरा डेटा सब कुछ दे रहा हूँ. ठीक है, वो दे के आप स्क्रीनशॉट लेके आपको ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, बस ट्रेड करते समय धीमी से सोचिए, कंसल्टेशन होगा, वेट करना पड़ेगा कुछ हाफ एन आवर 1 आवर तक, बाद में आप ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, సో మీకు వెంటనే ట్రేడ్ చేయకండి, ఏది కానీ వెంటనే ట్రేడ్ చేయకుండా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్న వెయిట్ చేయండి. ఆ తర్వాత అయినా కూడా మీరు
ఒక ట్రెండ్ అనేది దొరుకుతుంది, మీరు ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో guys, wait for half an hour, at least for 15 minutes, half an hour more than, so that the nifty may look, nifty will give you a range, so then you can take a positions. Okay, no need to hurry, there is no compulsory to trade in hurry. Okay, trade gently so that your trades will get success. Okay, thank you very much.